microorganisms to solve an environmental problem such as contaminated soil or water. তো এটা এখন একটা খুব burning topic in environmental science, especially the environmental science, to reduce the pollution. So as long as we know that human civilization is going on, so obviously so many products are there which is supposed to, after utilizing it, we have to throw it in the environment, and that's why environment become the pollutant. So pollution means earlier it was not in the environment. For the environment, let's say for the soil, it was not in, previously it was not present, but now it is present, and it acts as a foreigner for the those microorganisms, those entire the biological atmosphere, whatever it is there, for them it is a foreign things. So those kind of elements, it will basically degrade the microflora, or I can say the plant flora, whatever it is there, that flora and fauna both will affect. And indirectly, not very soon, it will also affect us. So that's why we have to remediate such kind of things. Now, one of the important things, let's say nowadays we are using so many electronical gadgets. Even today also, whatever we are giving the lecture, or all of you are listening the lectures using some electronical gadget, and it has some silicon material things. And after usage those kind of things, you can throw it out. Or if you are not able to throw it out, you are going for the buyback options. So if you can, one option is that we have to reutilize it. Either you or technical things are there, we can do it. But if it is not there, we have to throw it in the environment. And for this silicon-based thing, if we throw it in, let's say for any garbage, so there are some other flora and fauna there. So for them, it will be foreign, and it have to interact with those new items. And chances that they will die. So once they will die, obviously whatever their work was there, they will be hampered, and finally it will hamper to us also. So bioremediation is a waste management technique that involves the use of organisms to remove or neutralize pollutants from the contaminated site. So if you are not able to degrade it, at least we have to neutralize it, so that although the piles are there, and that we can utilize it for different purposes. Nowadays we know that so many plastic items are there, different micron levels. Government have made it, and many things. Let's say for canned cold drinks and those kind of things, we're supposed not to throw it in the environment. Obviously, it depends on the area to area, the attitude of people. Those kind of things are there, but still, rules and regulations are there. And as if all of you are studying the biology, you have to know it, how to do it. Obviously, chemically also you can do it, but chemical methods are again the harsh, and it has also some secondary effects. And if we are using the biological methods, the method is very slow, but it has very less amount of secondary products. Means the less hazardous products, and it needs, although it needs a time, but it needs a it releases the very less amount of other hazardous materials. So the EPA definition is also given. So EPA definition, EPA is your Environmental Protection Agency. There is the governing by the US. As in nowadays, US become the big shots in this. I can say that throughout the world, we have to obey those kind of things, and we have to know what is the policy on them. And such kind of things are generally implemented by almost all the countries, unless and until they have some other litigations. So they call this bioremediation is a treatment that uses naturally occurring organisms to break down the hazardous substance to a less toxic or non-toxic substance. So these less toxic and non-toxic substances that you have to understand. So one important part was the chromium. You know that chromium is a dangerous material, and chromium, I will come to that point. It has some balancing 2 to 3 or ferrous to ferric, like chromate and chromium, those kind of things are there. So something is very toxic to us, even it is in different format. If we oxidize it or reduce it, it may be the less toxic. So that is the role of this remediation. So if you go to the next slide, you can understand that bioremediation is a biological degrading process for the treatment of the contaminated soil, groundwater, whatever I told you. And these microorganisms, whatever we are using it, or we have to add this as a foreign material, they utilize those kind of
foreign material which is unknown to those flora, those items they will treat as a food source, with resulting degrading and the contaminant. And this microorganism used to perform this function as bioremediations are known as the bioremediators. So you can use the enzymes also. You can use the especially either you can use the enzymes or the microorganisms. These are the two biological material known for this, and other things are also there, which are I can say the neither fully biological like your catalyst or the microorganisms, but as well as the not fully I can say the means your chemically also. Let's say for you can separate those kind of material and you can keep it idle for the oxidization and those kind of things in a separate fashion. So those kind of things, remediation methods are also there. We'll cover those kind of things here. And but initially you have to understand if we use some microorganism into it or if you are using some catalyst into this, means those are the bioremediators, how they will behave. So this is the bioremediation. Is a triple constant process. Let's say for one pollutant is there. Pollutant means one that will hazardous for both. It will be after it is obviously it's a foreign item for both this flora or fauna wherever we'll throw it. That is for them also unknown, and for us also the primary or secondary way it is also hazardous. So this pollutant we have to throw it in the environment and those organisms. They will make a scenario. Means the pollutant may be hazardous for us, but it may be act as a food for the other material. So you can see the organisms and you can see the microorganism, plants and enzymes are there. And in environment means the soil, water, and air, these three things. Then pollutant, when it will come to this environment, and if we are using some microorganism, some plants also we can use it, and some enzymes we also use it. They will also convert in different kind of solid, liquid, or the gaseous format. And sometimes some inorganic material will also come out. Let's say for if you are degrading those silica-based things, the battery nowadays, whatever we are using it, what is the after usage? What we will do if we throw it in the environment? So many things is there. So among them, the silica is also there, and I told you very few organisms are there which can utilize this silica, and other heavy metals are also there. So those are the inorganic material, and easily we have to separate it. So the inorganic material, whatever we will get it, none of the microorganism will degrade it, or none of the biological processes there. We have to collect it separately, and we have to again utilize it for the other purposes. So one good example I can say, this inorganic material people used to call as a ash material, ash. Let's say for if we at the time of cultivation of this paddy, and when people already harvested it, whatever the leftover things, people used to burn it. If you burn it, it will create as a pollution, and those pollutant in the terms of your gaseous format, and it will directly hamper the air quality. But what we can do it if you don't want to use, so let's say what people are treating as some microorganisms, which is the silicates or the silicate enzyme, people are using it, so that those paddy and materials, they contain huge amount of silica based things. So what they will do, they used to separate it, but it takes huge amount of time. So people used to burn it because there is no other decomposition method is there. So one method is that if you without burning, you can do the gasification. If you do the gasification process, you will get the maximum those carbon monoxide, carbon dioxide means producer gas and those kind of things for the purpose of production of biofuel. You can do it, and whatever the leftover part, those are the basically mixture of so many heavy metals or normal metals are also there. So especially the silica is there, magnesium, calcium, those kind of items are there. We can easily store it in a different way, and we can make a different kind of utilization. Like this, we can separate it for the metal industry, and they can manufacture it in a different way. So this is the one method of I can say the remediation method of those from our agricultural land, so that it will not harmful for the air pollution, not means harmful for the air, and not harmful for the other flora and fauna. So some essential factors for microbial bioremediation is the microbial pollution, some oxygen. We know that enough support to the anaerobic biodegradation is there, means aerobic biodegradation, anaerobic biodegradation. And already you know that microorganisms are two types, not only two, so many types are there, but either aerobic, anaerobic,
or I can say the microanaerobic mind, or partially they are aerobic. Those kind of things are there. So depending on those kind of things, microorganisms, we can also utilize them. Either you can use it on the surface or on the deep of the soil and those kind of things. And water is also there, some nutrients, let's say for nitrogen, phosphorus, sulfur, and other nutrients to support the growth of the microorganisms. And the temperature. Temperature will also vary. You cannot control it, but during that period, whatever the temperature is there, depending on that, such kind of micro we have to utilize it. And the pH. The base range of pH means almost all the microorganisms will grow within the 6.5 to 7.5. And less, obviously, so many acidophilic microorganisms are also there. But for that, we have to, that the soil quality should be very acidic, which is not in the case. So we have to utilize those, choose those microorganisms which can grow within this pH range 6.5 to 7.5. So type of bioremediation that I told you, that one is the in situ bioremediation, there is cleaning up the contamination at the site where it occurred, and ex situ bioremediation, there is cleaning up of those contamination out of the site. So first we will discuss the in situ, and then I will also give you our explain the method of the ex situ also. So the in situ bioremediation, so there are two main types of in situ bioremediation. One is the intrinsic bioremediation, then accelerated bioremediation. So intrinsic bioremediation, it uses microorganisms already present in the environment to biodegrade harmful contaminants. And in accelerated bioremediation, either substance or nutrients are added to environment, as I told you. So in this accelerated bioremediation means from the environment, from the outside we have to add it. Let's say if naturally those microorganisms, whatever present in the field, let's say we have to biodegrade, I can say those garbage, that's urban garbages. So if you keep it, obviously, it will smell and whatever it is, it takes huge amount of time. But within that condition also, it will degrade. But if you would like to accelerate it, we have to add few nutrients so that those microorganisms can grow faster. So those kind of things, let's say for sulfur, phosphorus, those kind of things, we have to add it to accelerate those bioremediation. So methods involved in situ bioremediation is a biosparging. So biosparging involves the injection of under pressure below the, one is that, I will show you the picture, you can understand it. So this is the picture. So what we'll do, you can see that these soils, there are two layers are there. One is the ground surface, so wherever we will do our activities, followed by your in the medium, and last one is your groundwater stage. So people what they used to do it, they used to keep a pipe into this, which will directly attach to the groundwater. The same way when we are harvesting the groundwater through the tube wells, and so through that tube, people used to do it the air into it. And this air, obviously, it will come into the water, and finally this air will come out from through this groundwater, means pores of those soils. So what will happen? Whatever the contaminants is there, they will oxidize it, because oxygen is there, and obviously some microorganism will be in dormant stage. Whatever basically those organisms are aerobic in nature, or I can say the partially anaerobic. So those kind of organisms, using those oxygen, they will also become activate, and using with the help of this oxygen present in this air, those pollutants, they will also oxidize. So this is one process. And obviously the biostimulation, it involves supply of oxygen and nutrients by circulating the aqueous solution through contaminated soils. So not only the air, we can also sparging some other nutrient also. Those nutrients will also helpful for the, whatever I told you in the last few slides back, that if you are using some phosphorus, some sulfur, not sulfur, phosphorus and other nutrients, let's say vitamin solution and those kind of things, which will enhance the growth of microorganisms or stimulate the growth. So those microorganisms will grow very faster and degrade those pollutants, because those pollutants, they will treat as the food items, and finally it will oxidize, and oxidizing things are very stable. So in that way, we can reduce the concentration of those pollutants in a particular soil. So another is the bioventing. So bioventing is the most common in situ treatment and involves supplying air and nutrients through wells to contaminate soil and stimulate the indigenous bacteria. So this bioventing and biostimulation, so there are two things. So
First one is that whatever you can observe, it is basically venting. It is a permanent situation. And the stimulation means that we have to keep it, and then we can easily withdraw those pipe. Sometimes there is no need to do it in a permanent fashion. So microorganism, obviously, once they were activated, they will also start doing, and time to time you can also keep your pipe into throughout the groundwater and add it. So those are the biostimulation process. So another is the bioaugmentation. So bioaugmentation is another bioremediation method which frequently involves the addition of microorganisms. That means chances are, as I told you, it's a microaerophilic, or I can say the partially anaerobic situation. Chances are all the microorganism is not there, or whatever the pollutant present in that particular soil is not treated by that local microorganism as their food. So what is we supposed to do? We have to add few more microorganisms into it. So those are the bioaugmentation. The word augmentation means we have to add it. Augmentation is the one kind of ornamental kind of word we can use, the augmentation. So three words are there. One is the augmentation, one is the stimulation, and there is a venting. So these three words you have to keep in your mind. So in stimulation, microorganism is already there. We have to stimulate by means of nutrient and those kind of things. And there is the bioventing. Bioventing is that the oil should be permanent, and through that permanent oil we can add the air into it, so that the microorganisms as well as the air both will act as your oxidizing agent. And there is the augmentation. Augmentation means that we have to understand the flora, and this flora, so that it will be the dominant, we have to augment it. That means we are adding few more microorganisms, the same kind of microorganism or the microflora into it, so that the degradation process is become very faster. So after that, I will come to the ex situ bioremediation. So in situ was that part, and then ex situ. Ex situ bioremediation means we have to only use when necessary, because it experience and damaging to the area. So we have to separate it, and that's why it is called the ex situ. So ex situ is the one is the land forming, the simple technique in which contaminated soil is excavated. That means we have to cut it into space from that particular environment, and we keeping it from the outside and spread over a prepared bed and periodically drilled until pollutants are degraded. Correct. In the way we are harvesting the, let's say, the garbage. So some garbage, in the garbage, some, let's say, domestic things are there. So we have to add it in those dustbin, and we have to collect it. In the same fashion, if contamination is too much, that means the in situ method is not possible, we have to collect it. Collect it. And এক্সপেন্সিভটা বলছে কেন? এক্সপেন্সিভটা বলছে কেন? বলো বলো। বলছি এক্সপেন্সিভটা বলছে ওই এক্সপেন্সিভ এই কারণে, কারণ তোমাকে পুরো জিনিসটা ওখান থেকে তুলে নিয়ে যেতে হচ্ছে, এবং যখন তুলে নিয়ে যাচ্ছ তখন মানে কিছু করতে পারছো না। নিয়ে যেতে হচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা। বলছি যেমন ধরো কোনো পুকুর যদি ধরো তোমার কন্টামিনেট, এক্স্যাক্টলি দিয়ে তুমি তাকে আলাদাভাবে ট্রিটমেন্ট করে তারপরে আবার সেই জায়গাটা তুমি ভরবে। যেমন ধরো কোনো পুকুরে যদি ধরো কন্টামিনেশন হয়ে যায়, কি করা হয়, পুকুরের জলটা সম্পূর্ণরূপে বাইরে ফেলে দেওয়া হয়, তাই তো? এখানে আমরা বাইরে ফেলে দিই, বহু জায়গায় সেই জলটা তুলে নিয়ে গিয়ে তাকে ট্রিটমেন্ট করে আবার তুমি এসে ফেলে যাবে। তো ইটস এ কস্টলি অ্যাফেয়ার, ঠিক তো? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। আমি কি বলবো? তো সেই কারণে এটা হচ্ছে অনেক এক্সপেন্সিভ প্রসেস দেন আদার ইন সিটু বায়োরিমেডিয়েশন মেথড। So another is the composting. Composting, I hope all of you are aware that we are making one kind of কি যেন বলে ওটাকে, একটা গর্ত করবে বাড়ির মধ্যে, তার মধ্যে কেঁচো ইত্যাদি অ্যানিমাল দিয়ে, ডোমেস্টিক যত গার্বেজ আছে সে সমস্ত দিয়ে মিশিয়ে we have to make it composting, which will treat it as a another kind of, I can say, the nutrition for the plants and other purposes also you can use it. Which is growth material, একটা অন্য গাছের সার হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। এক্ষেত্রে তোমার ওই কেঁচো বা অন্যান্য যে আইটেম গুলো আছে কম্পোস্টিং এ অত্যন্ত ভালো কাজ দেয়। So another part that is very important, there is the bioremediation of heavy metals. এখন হেভি মেটাল না কোনো প্ল্যান্ট নিয়ে নেয়, প্ল্যান্ট হয়তো সেটাকে সাক করে নিয়ে তার মধ্যে, কিন্তু জিনিসটা তো তার মধ্যেই রয়ে যাবে।
এবং ধরো কোনো মাইক্রো অর্গানিজমস আছে, তারাও সেটাকে ডিগ্রেড করতে পারবে না, আর বড় সেখান থেকে সেটাকে অ্যাবজর্ব করে নিতে পারবে। তো সেই কারণে বায়োরিমিডিয়েশন অফ হেভি মেটালস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, and the most thing is your this may but can be transformed from one oxidation state to another oxidation state। তো এটুকুই আমরা করতে পারি। এক্ষেত্রে বহু সময় তোমরা একটা কোশ্চেন শুনে থাকবে যে ক্রোমিয়াম বায়োডিগ্রেডেশন অর্থাৎ আর্সেনিক বায়োডিগ্রেডেশন। তো এক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি? কারণ ক্রোমিয়াম বলো, ক্রোমিয়ামটাই, হ্যাঁ, ক্রোমিয়াম পলিউশন খুবই ভয়ানক পলিউশন হয়ে যায়, স্পেশালি এখানে ধরো কিরা বলবো, ক্রোমিয়াম পলিউশন হচ্ছে যেখানে ট্যানারি থাকে সেখানে প্রচন্ড ক্রোমিয়াম থাকে, যেখানে কালার ইন্ডাস্ট্রি কিছু গড়ে উঠে সেখানেও অনেক পরিমাণে ক্রোমিয়াম থাকে। এই ক্রোমিয়াম বা সেখানে স্টিল ইন্ডাস্ট্রি সেখানেও ক্রোমিয়াম প্রচুর পরিমাণে ইউজ হয়। এখন এই ক্রোমিয়াম গুলো কেউই হজম করতে পারবে না, না অ্যানিমাল, না প্ল্যান্ট, না মাইক্রো অর্গানিজমস। তো আমরা সেটাকে কি করি সেক্ষেত্রে, অ্যাকচুয়ালি অক্সিডেশন স্টেজটা চেঞ্জ করে দিই। বিকজ কি করে না, ফলোইং রেজাল্ট এখানে কি লেখা আছে দেখো, মোর ওয়াটার, এগুলো সবসময় ওয়াটার সলিউবল হয়ে ওয়াটারকেও কন্টামিনেট করে দেবে। অ্যান্ড তো সেক্ষেত্রে আমরা কি করে নিই, ধরো ক্রোমেট আছে সেটা হয়তো সলিউবল নয়, তো সেটাকে সলিউবল করে আমরা বার করতে পারি। অথবা ইনহেরেন্টলি লেস টক্সিন, যে ক্রোমেটকে আমরা যদি ক্রোমিয়ামে 3 থেকে 2 নিয়ে আসতে পারি, তো সেক্ষেত্রে একটা কাজ হতে পারে। অথবা লেস ওয়াটার সলিউবল করে তাকে প্রেসিপিটেট করে ফেলতে পারি, করে আলাদা করে দিতে পারি। অথবা ভোলাটাইজ, ভোলাটাইজটা খুবই ডিফিকাল্ট সিচুয়েশন, সেটা করা খুবই কঠিন হয়ে যায়। কিন্তু বাকিগুলো মোটামুটি করে, এটা অবশ্যই ফুল প্রুফ মেথড নয়, হেভি মেটালস কখনো এটা ফুল প্রুফ হতে পারে না, কিন্তু এটা জাস্ট মানে লেভেল অফ টক্সিসিটি শুধু কমিয়ে দেওয়া হয়, আর কিছু না। আর একটা মেথড হচ্ছে বায়ো লিচিং। তো ফিউ মাইক্রোঅর্গানিজম ক্যান প্রডিউস মেটাল লিচিং। লিচিং যেটা তোমাদের বললাম যে যদি অক্সিডেশন স্টেজটা চেঞ্জ করে দেবে, এবং থায়োব্যাসিলাস স্পিসিস আর কেপেবল টু প্রোডিউসিং সালফিউরিক অ্যাসিড হুইচ ক্যান ফর্ম দ্য মেটাল চিলেট। চিলেটিং মিন্স আদার একটা সালফারের সঙ্গে সালফার তো রয়েছে সেখানে, তো সেটাকে সালফিউরিক অ্যাসিডের সঙ্গে সালফিউরিক অ্যাসিড টাইপের কিছু বানিয়ে দিয়ে সলিউবল করে দিল, সেটাকে আমরা পরে অন্য জায়গায় নিয়ে চলে গেলাম। জিনিসটা থিওরিটিক্যালি খুব ইজি, কিন্তু বাস্তবে এটা অন্যান্য সমস্যাগুলো তৈরি করে দেয়। যদি অ্যাসিডিক হয়ে যায় তাহলে অবশ্যই সেখানে সয়েল কন্টামিনেশন হয়ে গেল, তো সেখানে আবার অ্যাসিডিক হয়ে গেল সয়েলটা। তো এক্ষেত্রে মেথড গুলো কখনোই ফুল প্রুফ হতে পারে না, কিন্তু ওই কিছুটা পরিমাণ লেস অ্যামাউন্ট অফ টক্সিসিটি আমরা করে দিতে পারছি এখানে। সিউডোমোনাস অ্যারোজেনাস যেমন কপার আর জিঙ্ক করতে পারে। তোমরা তো শুনেছো সিউডোমোনাস হচ্ছে প্রথম মাইক্রোঅর্গানিজম যেটা কিনা পেটেন্ট করা হয়েছিল। সেটা কি করেছিল না, সেটা হচ্ছে সয়েলের এই ওয়াটারের মধ্যে যদি অয়েল পড়ে যায়, সেই অয়েলকে ছোট ছোট ভাবে তারা ভেঙে দিত, তাই তো। সিউডোমোনাস পুটিটা, সিউডোমোনাসের অনেক স্পিসিস আছে যেগুলো, এটা হচ্ছে অত্যন্ত ঠান্ডা লো টেম্পারেচারে গ্রো করে। তো এই মাইক্রো অর্গানিজম গুলো বহু জায়গায় অয়েল যেখানে কূপ গুলো রয়েছে সেখানে ব্যবহার করা হয় থাকে। যদি সেখানে স্পিল হয়ে যায়, তো অয়েলটা একটা হাইড্রোকার্বন, তো এই হাইড্রোকার্বনটাকে ভেঙে ভেঙে ছোট ছোট করে দেয়। তো যতই ছোট কার্বন যখন হয়ে গেল তখন সেটা একটু আইসোলেট বা ছোট করে দেয়, কিন্তু সেটা কিন্তু পুরোপুরি ডিগ্রি মানে সম্পূর্ণরূপে তারা অ্যাজ এ নিউট্রিয়েন্ট হিসেবে তারা কিন্তু ফুড হিসেবে গ্রহণ করছে না। তো এনজাইম গুলো ওকে ভেঙে দিচ্ছে। ভেঙে দিল মানে এই নয় যে তারা সেটাকে গ্রহণ করে জায়গাটা পরিষ্কার হয়ে গেল। তো সেখানে সারফেস টেনশন একটু কম বেশি হয়ে যেতে সেগুলোকে আমরা আবার আইসোলেট করে দিতে পারি। অবশ্যই যদি লং টাইমে রাখো, সে সাইটোসিউডোমোনাস স্পিসিস উইল অলওয়েজ ট্রিট দেম অ্যাজ এ ফুড, বাট ইট উইল টেক হিউজ অ্যামাউন্ট অফ টাইম। তো আমাদের অত সময় তো দেওয়া যেতে সম্ভব নয়। তো পার্শিয়ালি আমরা সেটাকে ডিগ্রেড করে লেস অ্যামাউন্ট ছোট ছোট যদি করে ফেলতে পারা যায়, তো সেখান থেকে আমরা সেভাবে কম করে ফেলতে পারি পলিউশনটা। So another part is the biosorption. Biosorption যে মেটাবলিজমের মধ্যে দিয়ে হয়ে যাচ্ছে, যেটা তোমাকে বললাম। একটা এখানে ব্রিভিং ইজ দিয়েছে, সাম ব্যাকটেরিয়া ক্যান অলসো অ্যাবজর্ব লাইক ক্যাডমিয়াম, জিঙ্ক। এই যে দেখছো এই ব্যাকটেরিয়া গুলোকে, এই অ্যালকালিনজেন্স ইউথ্রোপিয়াস, এটা কি করে না, মেটাল, ক্যাডমিয়াম আর জিঙ্ক এটাকে অ্যাবজর্ব করে নেয়। এখন অ্যাবজর্ব তো করে নিল, অ্যাবজর্ব করার পর তুমি সেই মাইক্রোঅর্গানিজমের যে পাইল হলো সেটাকে নিয়ে তুমি কি করবে, এটা একটা বড় কোশ্চেন এসে যায়। এই জন্য হেভি মেটালস, ডিলিং হেভি মেটালস ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। আমি বোঝাতে পারছি যে একটা কোনো জায়গায় যদি সয়েলে দেখলে ক্যাডমিয়াম হলো, তুমি তখন সাজেস্ট করলে ঠিক আছে তুমি এখানে একটু এই ইস্টটাকে বা এই ব্যাকটেরিয়াটাকে একটু গ্রো করিয়ে নাও। তো গ্রো করলে তারা অ্যাবজর্ব করলো, সেটা হিউজ অ্যামাউন্ট অফ মাইক্রোঅর্গানিজম জেনারেট করলো। তো সেটা অ্যাবজর্বই করলো, সে কিন্তু ডাইজেস্ট করলো না, এটা সবসময় মনে রাখবে। তো এটাকে কিন্তু আবার আলাদা জায়গায় গিয়ে ইনসিনারেট করতে হলো, so that this microorganism will you have to burn it, and then you have to collect those cadmium. You cannot throw those microorganisms directly into the environment, correct? এরকমই অনেক প্ল্যান্ট আছে যে প্ল্যান্ট গুলো ক্রোমিয়ামকেও নিয়ে নেয় এবং অনেক হেভি মেটালকেও নিয়ে নেয়। তো সেগুলো একটা সমস্যাজনক ব্যাপার। সেই প্ল্যান্টটাকেও আবার তোমাকে কালেক্ট করে সেখান থেকে সরিয়ে ইনসিনারেট, ইনসিনারেট মানে বার্নিং প্রসেস। তুমি বার্নিং করে আবার সেই হেভি মেটালটাকে বার করে তাকে আবার প্রপার জায়গায় তোমাকে
প্লেস করতে হবে। তো these are very difficult method. So another is the bioimmobilization. So immobilize metals by precipitation or micros precipitate heavy metals by changing their valences, যেটা তোমাকে বলছিলাম। So that is highly soluble or that is enzymatic reduction is highly যেটা তোমাকে বললাম ইউরেনিয়াম 6 থেকে ইউরেনিয়াম 4 এই জিনিসটা করে ফেলা যায় একটা, কিন্তু ওই সবসময় এটা তাকে আইদার ওয়াটার ইনসলুবল করবে অথবা ওয়াটার সলিবল করবে, কিন্তু ম্যাট্রিক্সের মধ্যেই সে রয়ে গেল। তো ইউ হ্যাভ টু কালেক্ট দোজ থিং, you have to separate it from the matrix, and that matrix again you have to reuse it. So that's the bioprocess, entire bioprocess, and which will also adding some cost. Not only cost, not no bioprocess is 100% proof, so that it is very difficult to reutilize those kind of things. So that's why people always refrain people to use heavy metals for their activities, any activities. So another thing is the pesticide. গ্রামের মধ্যে তো এটা এখন যথাই চাষাবাদ হচ্ছে আমরা জানি সেখানে পেস্টিসাইড ইউজ করা হয়। পেস্টিসাইডের মধ্যে অনেক কিছু থাকে যেটা হয়তো ইনসেক্টকে মেরে দেওয়া হলো বা কোনো পার্টিকুলার ফাঙ্গাসকে তারা মেরে দিচ্ছে, কিন্তু হোয়াট অ্যাবাউট দ্য এফেক্ট? সেই ইনসেক্টিসাইডটা তো নষ্ট হলো না যদি সেটা কেমিক্যালি হয়। তো হাউ ইট উইল অলসো মিক্স উইথ দ্য soil, not only the soil, even those are mixed with the or the particular fruits. তোমরা তো জানো সেই কারণে আমরা বাজার থেকে যখনই আঙুর বা ওই জাতীয় ফল কিনি খুব ভালো করে ধুয়ে খাই আমরা, কারণ এগুলো খুব নিউরোটক্সিক হতে পারে বা অন্যান্য বিভিন্ন রকমের টক্সিসিটি আসতে পারে। তুমি বাজারে দেখলে হয়তো কেউ বেচছে আঙুর, টেস্ট করার জন্য তখনই মুখে পুড়ে দিলে চান্স হতে পারে ইনস্ট্যান্ট তোমার সেখানে তুমি ডেথ হয়ে গেল। কারণ বেসিক্যালি এই পোকামাকড় তাড়ানোর জন্য তারা কি করতে থাকে, পেস্টিসাইড থাকে। যদি সেটাকে ভালো করে ক্লিন না করা হয় তো চান্সেস দেয়ার ইট উইল অলসো হার্মফুল ফর দ্য হিউম্যান, রাইট? তো এক্ষেত্রে কি সাজেস্ট করা হয় যে নট ডোন্ট ইউজ দ্য পেস্টিসাইড, দিস কেমিক্যাল পেস্টিসাইড, ইউ হ্যাভ টু গো ফর দ্য বায়োপেস্টিসাইড। দোজ বায়োপেস্টিসাইড আর নট স্ট্রং এনাফ or it has not large spectrum of microorganism, it cannot degrade it. So that was obviously the drawbacks. But again, as if these are the less harmful, so we have to utilize it. So people can use the bacteria in bioremediation. So these are greatly affected by unstable climatic and environmental factors. যেটা তোমাকে বললাম, যদি চট করে এনভায়রনমেন্ট চেঞ্জ হয়ে যায় তখনই কি হবে না, সেই মাইক্রোঅর্গানিজম গ্রোথ বন্ধ হয়ে যাবে। হঠাৎ করে টেম্পারেচার চেঞ্জ হলে তার গ্রোথ স্টপ, বিকজ ইট ইজ ভেরি সেন্সিটিভ টু বোথ টেম্পারেচার as well as a pH. And fertilizers are needed. Seeding those bioaugmentation could be useful to and that contain more oxygenase. যেরকম এগুলো তো তোমরা জানোই, এগুলো পিএইচ এর উপর ডিপেন্ড করে থাকে। সেক্ষেত্রে যদি অন্য আর এক রকমের চাষ হয়ে থাকে বা অন্য রকমের পেস্টিসাইড ব্যবহার করে সেটা যদি লিচিং হয়ে একজনের কাছে চলে আসে, তো অবভিয়াসলি those microorganisms, those enzymes, those become the inactive, so our purpose will not solved. So people are using some white rot fungi, black rot fungi, brown rot fungi, those kind of things. All of you are aware of those. Brown rot fungi means what? That it will be eating the cellulose and leftover things are the lignin, whereas the white rot fungi are those which are eating the lignin and leaving us the cellulose material. We are using the candida species which can degrade the formaldehyde. Formaldehyde is poisonous for both means animals and other microorganisms also, and some Gibberella species which can also degrade some cyanide material also. These are basically people are using it as a pesticide material. And few biotransformation, there is oxidation or reduction, you could do it at the leaching. Since pesticides are solubilized can be solubilized or are soluble, they can be removed by leaching. Same for the bioleaching process. But again, those are the contaminator of the soil, contamination of the soil to the water. And that water people suppose not to utilize it for drinking and other purposes. So that's very important part. And another is the phytoaccumulation of phyto extraction. There is crop plants like brinjal, spinach, radish, rice can also bioaccumulate pesticide like DDT or benzene hexachloride. তো এই ধরনের জিনিসগুলো কি করে এরা অনেক সময় এই প্ল্যান্টগুলো, মানে আমরা জানি যে রাইস তো থ্রাস্টি একটা প্ল্যান্ট, it will always absorb huge amount of water, and this pesticide or the whatever the means the water soluble things, they can also accumulate it, and chances that they can also absorb it. Then once they absorb it, problem is that you have to again incinerate it,
because those kind of padding, if it already absorbs some those kind of pesticide and those kind of things, we cannot utilize it for other purposes. Bioremediation of oil spills already I told you, and few method of bioremediation of oil spills, that is studying the naturally occurring microorganisms, the bacillus. These are all, most of the cases people are using it for the genetically modified organisms here, and some environmental modifications like oxygen supply. Same way the people are doing it, same way using the painting, biopainting kind of purposes. Temperature, pH, salinity, those kind of things are also very plays a good role in here. Another problem is the plastic. Plastic, all of we are using it, and the beauty of plastic is what? It cannot be degraded very easily. Means soil, if we keep it in soil, it may be as it is for the thousands of years. Chance is there. Water cannot solubilize it, and we cannot burn it. So it's very good in a way. Such kind of materials are very good, but people are using it in a not a very wise manner, and that's why it becomes a pollutant. So that's why it becomes a pollutant, and it becomes a I can say that it's become a headache for the entire environment, because to the plastic pollution already we are aware it how much problematic it is. It can degrade the other microorganisms also. It can also harmful for the other animals, those ruminant cow and other animals are there. If the microplastic, those kind of pollution, it will hamper to us also, because finally this plastic they will throw it in the sea, and it will degrade it and become the through the salt, whatever we are consuming it, those salts are also mixed with those microplastics. So finally, we are also consuming those plastics once upon a time, which we throw it casually in the environment, and that's why it indirectly become a hazardous thing. So how to use it? Means either we have to plastic, we have to utilize it, that is a recycling, or we can use such kind of plastic which can be degraded by the microbes. So this is the BTEX and other kind of things, how we can use it, this microorganisms for the growth and those kind of things. The pseudomonas species we can use it, but these are very, to be frank, this kind of remediation methods are not for the sake of theory. It's good, but practically you cannot do it for a, I can say, the reasonable manner. So you can, I will share this slide to all of you. Don't worry, no need to write it, or later also you can just note it. So first thing, and this contribution of bioremediation to using pesticide, explosive, and inorganics. This for chromium 6 to chromium 3 by bacterial reduction method is there. So chromium 6 is much more oxidized, and if we make chromium 3 plus, easily we become after using the chelating, we can easily separate it. Same for the mercury, it's become the 2 to 0, we can reduce it, and we can separate it. Keep this in mind, we can separate it, but we cannot degrade it. So potential of means contamination of released those limitations, the physical characteristics, the synthetic versus natural contaminants, the molecular structure of the contaminant, those kind of things are also there. This environmental condition, and some engineering strategies for bioremediation, like intrinsic bioremediation, or whatever I told you, the enhanced and the bio-augmentation, those things. And in the phytoremediation, that also I told you. And these are the very latest research people are doing nowadays, using some goal 3. You can go through it, or if you are interested, you can understand this. Nothing else. This is just for your reference work I told, put it. So last thing is what are the important questions are there, like that sort of answer I told you, like define what is the bioremediation and its significance in environmental management. And 2 example of contaminants. You can give me any example. Here I noted for the hydrocarbon and heavy metals. You can use it for the other things also. Then differentiate between in situ and ex situ bioremediation techniques, that already I told you, and you can also just go through it. And next is the role of microorganisms in the bioremediation of heavy metals, how those chromium 6 to chromium 3 or mercury from 2 to 0, how it will take on, how we can separate it. Those kind of things you have to explain it. And 10 marks question, if
essay type question, you can write it like this are the various methods involved in bioremediation of oil spill, as I told you, using the pseudomonas species, and explain and how environmental modification enhance the effectiveness, as I told you, using already the role of temperature, pH, salinity, those kind of things. Each point you have to explain it, and explain the challenges of limitation of bioremediation, and how to go those contaminant related factors and environmental conditions affect the success of those bioremediation. So key point I can say the contaminant characteristics like solubility, molecular structure, and environmental factors. Obviously the soil properties, whether it's acidic, basic, or neutral, those kind of things. How much porosity is there? What is the air content in that particular soil? Those kind of things, and what the nutrient, how much nutrient present for a particular growth of microorganism, how much phosphorus is there, how much potassium, sodium, those kind of things you have to mention it, and what the problems could this kind of soil will, how this soil will helpful for what kind of microorganism, that will also explain it. And also describe the role of white rot, as I told you, white rot fungi, and the role of brown rot fungi, how they can degrade the cellulose and lignin periodically, and this degradation of pollutants like DDT, TNT, how they are helpful, because as it those white rot fungi, that is a little lignin kind of part, so obviously chances that they will also degrade other polyphenols, the DDT and TNT. You don't need to remember the structure of those DDT, TNT, but you have to mention it, how we can utilize it, and how whether obviously the growth of microorganisms, this fungi is very time taking, but slowly it can eat this thing. If this thing may help the DDT and TNT, they can degrade it. This DDT will not form this dichloroether, trichloroethane, so they will degrade it. They will not transfer it in other places, like the chromium pollution or the mercury pollution, where you can separate it. But here you suppose to separate it, basically they will degrade this DDT and TNT, those kind of thing. But it is obviously it's a time taking. So this is all for your bioremediation. So if there are any questions, let me know, or I will also share this slide to all of you. Just now I have shared the slides with your call messages. Just let me know whether it is opening or not. Anyway. Is it opening? খুলছে কি সাইটটা? হ্যাঁ স্যার ওপেন হচ্ছে। ঠিক আছে, একবার একটু জাস্ট ওভারভিউ করে বলো, তোমার জায়গায় কোনো ডাউট থাকলে একবার জিজ্ঞেস করে নাও। খুব কম সংখ্যায় দেখছি, অনলি 5 জন। সবাই কি ছুটিতে চলে গেছে নাকি? খুবই
কম সংখ্যায় দেখছি। স্যার বায়ো অগমেন্টেশনটা একবার একটু বলবেন? আচ্ছা, বায়ো অগমেন্টেশন হচ্ছে কোন জিনিস যেটা অলরেডি রয়েছে আমাদের এখানে, মানে অলরেডি ধরে নাও এক্সিস্ট করছে, কিন্তু সেটা সাফিসিয়েন্ট নয় কোনো কিছু ডিগ্রেড করার জন্য। হতে পারে তো, মানে যে পরিমাণে রয়েছে সেটা করতে পারবে না, মানে তারা ডমিনেট করতে পারছে না, তো সেক্ষেত্রে আমরা অগমেন্টেড মানে সেম কাইন্ড অফ থিং আমরা দিই। ধরো আমাদের কিছু দরকার কিছু পরিমাণে ধরো সিউডোমোনাস মাইক্রোঅর্গানিজম, ধরো অয়েল স্পিল হচ্ছে, তো যে পরিমাণে সেখানে ন্যাচারালি সিউডোমোনাস ছিল সেটা সাফিসিয়েন্ট নয় সেই অ্যামাউন্টের মাইক্রোঅর্গানিজমস পলিউট্যান্টকে ডিগ্রেড করার জন্য। তো আমরা কি করলাম, সেই একই ধরো সিউডোমোনাস স্পিসিস আমরা আবার সিতে দিয়ে দিলাম বাইরে থেকে কালচার করে, তো সেটা হলো অগমেন্টেশন। কারেক্ট? ঠিক আছে মানে স্যার। সেই জিনিসই আছে, তার কনসেন্ট্রেশনটা বাড়িয়ে দিলাম। বায়োস্টিমুলেশন মিন্স এগুলো কিন্তু সেই জিনিসই না, আমরা বাইরে থেকে আলাদা করে ভিটামিন দিচ্ছি, আলাদা করে সেই ভিটামিন যেটা হয়তো সেখানে সয়েলে ছিল না সেটা আমরা দিয়ে দিলাম তাদের গ্রোথের জন্য, সেটা আলাদা জিনিস হচ্ছে। ঠিক আছে? ঠিক আছে স্যার। ঠিক। স্যার শিবরাত্রি ওই জন্য একটু মানে কম সেগুলা ঠিক আছে, কোনো ব্যাপার না, এমনই কিছু নয়। স্যার তোমাদের বন্ধুদের সঙ্গে তাহলে হ্যাঁ বলো। স্যার বলছি কি বায়ো লিচিং যে ব্যাপারটা আছে ওটা কি মানে ওই যে কোনো মানে পেট্রোলিয়াম বা খনিজ তেল ক্রুড অয়েল ওগুলোকে মানে থায়োব্যাসিলাস কি আইডেন্টিফাই করতে সাহায্য করছে? না, আইডেন্টিফাই শুধু না, দেখো এখানে আইডেন্টিফাই কোনো ব্যাপার না। বায়ো লিচিং মিন্স ধরো কোনো একটা বিশাল অ্যামাউন্টে ধরো সালফার আছে, তো লিচিং মানে সেটাকে আস্তে আস্তে সেই তার কনসেন্ট্রেশন যেটা সেটাকে কমিয়ে দেবে, সে সালফিউরিক অ্যাসিড করে বার করে দিচ্ছে। লিচিং মানে আস্তে আস্তে সেটা কনসেন্ট্রেশন লিচ মানে হচ্ছে কোনো জিনিস থেকে অ্যাড হয়ে সে অন্য একটা ফর্মে বার করে দিচ্ছে। লিচ তোমরা জানো তো, যোগ হ্যাঁ হ্যাঁ লিচ হ্যাঁ। শরীরে এসে কি করে রক্তটাকে শোষণ করে নেয়, নিয়ে বার করে দেয়, তাই তো? ঠিক সেরকম এরকম অনেক গোল্ড ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রিতেও আছে যারা লিচিং করা হয়। লিচিং মানে হচ্ছে পার্টিকুলার কোনো হেভি মেটাল আছে তার মধ্যে সেটা বসে গেল, মাইক্রোঅর্গানিজমটা গ্রো হতে শুরু করলো এবং সেটা অন্য ফরম্যাটে বার করে দিতে শুরু করলো। ধরো সালফারের খনিতে এই থায়োব্যাসিলাস গুলো খুব পাওয়া যায়, তো থায়োব্যাসিলাস সালফারটা থেকে সালফিউরিক অ্যাসিড বানিয়ে ছেড়ে দিচ্ছে বাইরে, সেটা হলো লিচিং। ঠিক আছে স্যার। ঠিক আছে? স্যার লিচিং এর থ্রু দিয়ে মেটাল এক্সট্রাকশনও তো করা যায়, যে হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই অবশ্যই, কপার থেকে আরম্ভ করে সমস্ত লিচিং করা যায়, গোল্ড এক্সট্রাকশন। গোল্ড এক্সট্রাকশন অনেক কিছুই করা যায়। এবার কোনো মেথড গুলো একই জিনিস, এবার সেটাকে তুমি কোথায় ব্যবহার করছো। ঠিক আছে? জিনিসটা যেরাম যেরাম যে ব্যবহার করতে পারবে। এনভায়রনমেন্টে যখন ব্যবহার করছি পলিউশন রিমুভার জন্য, তাকে আমরা বলছি তখন বায়ো রেমিডিয়েশন। আবার যখন কোনো কিছু জিনিস মেটাল ধরো গোল্ডের জন্য কাজে ব্যবহার করছিস, ভেরি ভেরি ইউজফুল। ঠিক আছে? তো ঠিক আছে, তাহলে এই পর্যন্তই থাক আজকে। তাহলে আবার পরে আমি আর একটা যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাপ্লিকেশন আছে তার কিছু বানিয়ে তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করে নেবো, রাইট? ঠিক আছে স্যার। ঠিক আছে, চল তাহলে এখান দিয়ে আমি তাহলে আজকেই থাকছি, মিটিং অফ করছি তাহলে, রাইট? গুড নাইট। গুড নাইট।